ਜਿਉ ਰਹਿ ਨਾ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ, ਰਹਿ ਨਾ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਬੇਕੈ, ਰਾਜੈ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਹੀ, ਰਹਾਉ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰਿयत ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 658 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਥਮਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਪਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ,
ਕੋਪ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁੱਸਾ। ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Bhagat Ravidas Ji. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 658. Bhagat Ravidas Ji, he used to be a leather dealer and leather mender. And that community he belonged to, he was born in, was called Chamar. So as a result of low caste, he was not allowed to enter the temples. But beauty is, despite the fact he was not allowed to go in the places of worship, he realized God. In that he has been honored by Guru Arjan Dev Ji Maharaj, and all his sermons are included in the volumes of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. It's beautiful. That proves that God abides everywhere. It's not necessary in the places of worship. Your house can be temple of God if you practice compassion and forgiveness. The whole town can be temple of God if everyone in the town practices tolerance, compassion, and forgiveness, and everyone exercises love. Similarly, this body is God, temple of God. It's Harmandir, provided we practice love, compassion, and forgiveness in our lives. Gurbani describes this body as a mobile temple, which can go from one place to the other and spread the divine message, and also share the love of God and kindness amongst the creation. Then this body becomes temple of God. So Bhagat Ravidas Ji has proved that despite the fact he was not allowed to enter the places of worship, still he was able to realize God within his own body and around him. Bhagat Ravidas Ji in today's Hukamnama presents the difficulties we have in realization of God. And Bhagat Ravidas Ji is very frank, very open about it, very open about this, and praying to God, God, I'm distracted by the materialistic desires and temptations. I need your mercy. I need your help. So if we read the Hukamnama from very first line, Bhagat Ravidas Ji is praying to God saying, Dulab janam pun phal payo, birtha jaat abhibeka. Dulab word comes from labna, to find. Dulab means difficult to find. Janam means human life. Pun phal means doing good deeds. Vivek Buddh is called very divine wisdom and intellect. Placing the Ada in front of Vivek makes it indiscerning intellect, which means the intellect that is influenced by the attachment of the materialistic world. So Bhagat Ravidas Ji in the first line reveals that my life, the human life,
has been a real blessing. The human life, which is very difficult to obtain, but God has blessed me this opportunity of human life because of my punfal, my good deeds in previous life. But unfortunately, it is going absolutely waste because of my bad intellect, which is influenced by material. There's so many distractions. Everyone has ambitions. People want to get the promotion at work. People want to excel in their life. Athletes, they want to be the best athletes. A sports person wants to be the best sportsman. But in doing so, if one forgets the blessings of God, then this life is wasted. Bhagat Ravidas ji gives the example of an emperor whose name was Indra. He was the emperor of a very vast kingdom. And Bhagat Ravidas ji reveals that Indra, the emperor, when he forgot to meditate upon God and serve God, all his life was cursed, was of no use. So line reads as Raje Indra Samsar Grah Asan Bin Har Bhagat Kahon Kya Likha. What account is that kingdom, the prosperity in this world, the fame of this world, if one doesn't perform the devotional service to God? Let it be Emperor Indra or any emperor of the world or any leader of the world. Na bichareo Raja Ram ko ras. So this is a reminder. Why do we worship God? Why we follow a religion? The answer is we follow a religion to enjoy the Ram Ras, also referred to as Har Ras, which implies the divine nectar within the body. And it also implies to enjoy and relish presence of God. No one thinks about that the reason I'm reading religious scripture is to enjoy presence of God within myself. Jeh ras anras bisar jahi rahao, Bhagat Ravidas ji reveals, if one is able to enjoy the presence of God, then any other players of Maya or the materialistic world is not going to be any good. You won't enjoy it anymore, which is true. It's like having something sweet and then followed by another food which is even sweeter. So when you taste the first fruit, then it will not taste sweet anymore. So let me repeat. You have one fruit which is sweet and then followed by another fruit which is even sweeter. Then you try and bite on the first fruit, it won't taste sweet. Similarly, once we enjoy presence of God, then there's so much solace, there's so much peace, so much harmony, so much bliss in the mind that any worldly player doesn't stand anywhere in front of it. They all feel tasteless. You may enjoy different kind of food, watching movies,
But after you have realized God, nothing will taste as good as the presence of God. Rahav, that's the essence of the Hukamnama. Then Bhagat Ravdas ji becomes very open about his lifestyle. That I know what is right. Now I know the life is meant to realize God. But still, I'm playing absolutely ignorant. जान अजान भय हम बावर सोच असोच दिवस जाही. Jan means to know. I understand what is meant by this human life. Ajan means to play ignorant. Oh, hang on. I don't have time for God. And this way, I have become absolutely insane. Bavar means Bavra, the insane person. And every day I think, I'm going to meditate. I'm going to pray to God so I can have God's realization. But I don't do it. सोच असोच दिवस जाहि. I think about doing right things in my life, but then assoch means I ignore them because I'm too busy. And the days are passing by. My lifespan is reducing. The reason being Indri Sabbal, Nibal Bibek Bud Parmarat Parvesh Nahi. Indri means our organs, the sensual organs. Sabbal, Bal means power, Sabal means extremely powerful. And then next word is Nibal. Nibal is antonym, powerless. What is powerless? Vivek Buddh, the discerning intellect. The divine intellect has become very weak because of very powerful hold of Maya and my sensual organs. Our tongue is a sensual organ. Our ears are sensual organs. So we listen to all the music but don't connect to God. We listen to the talks, we want to hear about other people, we want to listen to the news, but we don't use our sensual organ, which is ear, to listen to praises of God. Guru Amardas Ji Maharaj reminds us, God has given the ears the reason we must listen to God's glorious praises. E Shravano Mereo ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ. ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਨੀ. Then why God has given us another sensual organ, which is tongue, which enjoys the different kind of taste. It helps us to talk. Guru Maharaj reveals, ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास ना जाए. O my tongue, you are indulging yourself in the worldly pleasures. But the reason God has blessed you to be with the body is so you can sing God's glorious praises. प्यास ना जाए होत किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए. Your purpose is to enjoy the har ras, the divine nectar. Until you do that, you are going to make this soul
transmigrate into different lives. Our eyes, ए नेत्रो मेरेओ हर तुम में जो तरी, हर बिन अवर न देखूं कोई, हर बिन अवर न देखूं कोई. Purpose of eyes was to look upon the creation and see God working in the creation. तेरी कुदरत को कुर्बान, कुदरत सुनिए, कुदरत दिसे. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, God, I can see your power, your wisdom, your potency in this whole universe. When I look at an ant, how an ant and little insect works and functions, this is amazing. This is beyond me. When I look at the way we grow the crop and grain, is amazing. We sow one seed and there are multiple seeds that come out of the seed. You are amazing. How you have created this creation where the sun rises, sun sets, there are different seasons. This just, I'm absolutely fascinated. Vaheguru, Vaheguru. But my body is your blessing. I forget that. Please bless me to remember and be grateful to you for all the blessings you have given me. So Bhagat Ravdas Ji reminds us that we need to pray to God, need God's help to save ourselves from the materialistic distractions. Paramaratha parvesh nahi. Paramaratha means the sole objective, the supreme objective of this life. That even doesn't come to my mind. That is realization of God. Kahiyat an, achariyat ankach. Samajhna para aparmaya. Apar means limitless, boundless. This materialistic world is boundless. There are so many distractions. People say something, it looks like they are very noble, but behind the scene, they do something else. And I'm in the same state. I pose myself as a very noble person, but what goes in my mind, God, you know it. Corrupt feeling, corrupt thoughts run into my mind. So kayat an, I say something, achariyat ankach, and think something else. Very evil, very vicious. But I can't help myself. Samajhna pare apar maya. This maya is very strong. Keh Ravidas, udas das mat par har kop karho ji daya. Ravidas, your devotee, praise to you for your help and mercy. Please don't be annoyed with me anymore. Forsake your anger and save me from this materialistic world and give me your darshan. There is another Shabad of Bhagat Ravdas ji. बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवों चिर पे हो दर्शन देखे. It has been such a long time since I lived in your presence. Please forgive all my sins. Through my own effort, I cannot realize you. जोर ना सुरती ज्ञान विचार. Guru Nanak Dev Ji Maharaj rubber stamped that revelation, that truth. जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार. जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई. Jor means power. We have no power, no intellect to even acquire the divine wisdom and meditate.
We have no wisdom and power to liberate ourselves from this worldly temptations and distractions. God, you have all the powers. Please bless. So Sath Sangat Ji, with these words, we're going to change over to translation in Punjabi. So may Satguru bless so we can understand and implement the message of today's Hukamnama in our lives. So ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਵੱਜਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੋਭ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋਡੋ ਭੇਖ ਵੇਸ਼ ਚੁਤਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭੀ ਬੇਕੈ। ਭਾਈ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹਉ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਹ ਰਸ ਅਨਰਸ, ਅਨਰਸ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ, ਜਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਹਾਉ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਈਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਾਵਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਬਲ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ, ਪਰਮਾਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹੀਅਤ ਆਣ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਿਆ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰਹੁ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰਹੁ ਜੀ ਦਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।